Sir, good morning, sir. Hi, how are you? I'm fine, sir. Nice. See all of you. Somshekar, there he is. Yes. Yes. So whenever you're ready, we can start, Somshekar, because I have. Yes, sir. All have logged, sir. Actually, Sagar is there, Abhijit is there, and Govindu is there. Right. Good morning. Actually, Samid is not there. Yeah, he's supposed. I think his health is not well. Health is not well. So good morning, all of you. Good morning, sir. Morning, sir. Very happy to meet you virtually. And first of all, I'd like to wish you all the luck in your interviews, and I hope all of you make it. I think we have already talked to Sagar at great length last time. Yes, sir. You work in power grid, right? Power grid. Yes, sir. Yes. Yeah. And I also saw the background of the others who have come. Good backgrounds all of you have. So you are going to the interview with an advantage of a good background. Sagar, you are taking the interview in English or Kannada? English only, sir. What about this gentleman on top, topper IAS? Neevo? Sir, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ sir. And Mr. Abhijit, you? Sir, in English, sir. So I will speak in English because, I will speak in English and you can make the translation into Kannada yourself. Right. So what I wanted to say today was, somebody else is joining. We'll wait for 2 minutes till he joins. It is from Institute. Sir, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ Institute of it. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. So when are your tests? ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಎಸ್ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೋವಿಂದರಾಜ್? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು May 3rd ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಸಾಗರ್ ನಿಮ್ದು? Sir, May 21st is, sir. Now indefinitely postponed. And ಇವ್ರದು Mr. May 24th is, sir. ಈಗ ಅದು postpone ಆಗಿದೆ. Okay. I know Sagar, you have appeared earlier, so you are ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನಲ್ಲ. What about Mr. Govindraj? Is this your first time you are going for the interview? ಸರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಹೌದು. And Abhijit, ನಿಮ್ದು? Sir, second time, sir. Okay. And Govindraj, are you working anywhere? ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. Okay, very good. And Abhijit, ತಾವು? Sir, ಇದೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. Okay. So I will try to put together my experiences, and from that I will try to deduce what I think should be your preparation approach and strategy. First, I'd like to start by requesting all of you to understand what is it that you're going for. Very, very important to define and clarify what you're going for. You are not going for a quiz competition, question and answers. You are not going for a debate. You are going for a personality test, so to speak. And that means, truthfully, whatever you are must come out. And that means your strengths should be brought out, as also the fact that since you are appearing for the civil services, how, in the opinion of the board, you are really qualified to be a civil servant, whether you've opted for IAS or IPS or IFS or whatever. So those qualities are something that should come in that conversation. Now, one of the things I have found in the UPSC interviews that I have gone to as a member of the board is that people from Karnataka have very poor communication skills.
they are very nervous when they go for the interview. Because they think that, ಇದಾಗ್ಲಂಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ. And because they go with the lack of confidence, they don't have the self-esteem and verve to actually face the interview. They are not able to articulate. They are not able to bring out their words clearly. They are not able to give their views on any subject in a proper, cogent fashion. And they get lost. They get flustered. They don't complete their sentences. They start sweating. And they convey a picture that they don't have the self-confidence at all. It is important that all of you should reflect on this. And it is not that, you can prepare for the interview the same way as you prepare for an exam. For in the exam that you've done for the UPSC, you looked at the portions, the syllabus, you prepared your questions, and you've given your answers, and they have found your answers to be fit, and so you got it. But a mask tegiri, Govindraj. Sir. Mask tegiri. Relax ಮಾಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟರ್ ಇದಾರೆ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. So you must have the requisite confidence and self-esteem to face the interview. Self-esteem ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ it won't help you at all. ಇದು ನಾನು, this is my personality, these are my strengths, this is how I can communicate ಅಂತ ಆ ಒಂದು ದೃಢತೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋದ್ಸತಿ ನಾನು ಸಾಗರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಯ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಆಯ್ತು, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಢತೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. So if you really have that mental makeup, mindset antivi English language alli, I would really request all of you to think about what kind of mindset you must have before you go for the interview. Mindset. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ ಯೋಚನೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹೋಗೋದು ಏನಿದು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್, ಕ್ವಿಜ್ ಇದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರ ಅಂತ. In our time, many years ago, there was only one interview board. So all candidates had to go through that one board. Now there are 5 or 6 boards, each headed by a member of UPSC. But all of them have uniform practices. So you should not think, ಆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೇನೋ ನೋಡಿ ನನ್ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ತದೋ, ಆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ you can be rest assured that your performance will be mediocre. ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಆ ಬೋರ್ಡ್ UPSC ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ, ಚೇರ್ಮನ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಹೇಗೆ ನಾವು
ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ, ನಿನ್ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಆತರ, ನಿನ್ ಜಾತಿ ಏನು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. You can be rest assured that the UPSC members, the board, is interested to know who is the real Govindraj, who is the real Sagar Wadi, who is Abhijit. And you have half an hour or 40 minutes to show what you are. Whether you are a class batsman or whether by some fluke you pass the exam. ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಓವರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅವನ್ಗೆ. ಅವ್ನು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ಲಬ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್, ಎಫರ್ಟ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಗರ್ ವಾಡಿ or ಅಭಿಜಿತ್ or you are ಗೋವಿಂದ್ರಾಜ್, your class must show ನೀನ್ ಏನು, ನಿನ್ನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ನೀವು ಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ದ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, that is not their intention. Their intention is to have an intelligent conversation so that they can get to understand you, know you, find out what are you, who are you. Because at one level you have the intellectual capability to be in the civil service, that's why you pass the exam. Now do you have that officer-like qualities, ONQ? What are those officer-like qualities? That is their intention. So you must approach the interview with respect, but not with fear. University exam ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, answer 5 questions ಅಂದ್ರೆ, supposing you don't know the questions, it means you are gone. Illi ಆತರ ಇಲ್ಲ. There is no question of I don't know the question. Here you have to make sure that your strengths come out, your officer like qualities come out. What are those officer like qualities? Let me talk about the officer like qualities, which the UPSC is trying to find out in all the candidates. 1, truthfulness. Very important to be truthful, man of integrity. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಉಡಾಫಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಂಡಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. Truthfulness is very important. Second, intellectual understanding. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು IAS ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ IPS ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಹೂ ಅಂದದಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Intellectual equipment is very important. Third, communication ability. ನಾವು ಇವತ್ತು 21st centuryಯಲ್ಲಿ we must be able to communicate our views. ನಾನು ನೀವು 3 ಜನನೋ 4 ಜನನೋ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿ ಝೂಮ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I must know whether I'm communicating to you and are you following what I am saying. None of you is a teacher. Teaching communication is different. Classroom ಅಲ್ಲಿ lecture ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ in the context of the interview it must be concise, precise. You must have thought about whatever you're going to say in a rational manner, and whatever you say must make sense. But what is the meaning of communication? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಆರ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಭಿಜಿತ್, ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಬಿಜಾಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅದು ಬಹಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬರಬೇಕು, ತೊದಲ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ communication is important is giving your opinion about some subjects. For instance, if you go to the board and they say, Mr. Abhijit, there is a pandemic going on. Do you think that the Government of India policy of first having frontline providers and then those above the age of 60 and then 45 and then now 18 and above from May 1st, is that a correct policy? And as I told Sagar last year, there is no right answer and there is no wrong answer. Yes, sir. Only an answer that you can give intelligently. And you can give whatever answer you want. You can say, yes, it was the correct approach because this is a large population. And we have to go in phases. And the infrastructure to vaccinate is also limited. So they have to make the best use of it and focus on the vulnerable groups. Ella banbidtu nodi, tuck anta banbidtu. Or no, I don't think, sir, it is the right way. They should have allowed it liberally to anybody who wants to take it, because everybody is in a state of scare, and therefore instead of having this kind of restriction, they should have opened it out. The point is, whatever answer you give, indicate your thinking. Obviously, all the subjects all the questions that are posed, you may not have thought about it earlier. But the approach you take, that indicates your intellectual equipment. Are you able to think? And having thought, are you able to communicate? Many years ago, when I went for the IAS interview, I went to this great legend called S. Rao, who ran the Rao Study Circle. Havaga bada prominent agittu. Great fellow. S. Rao. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ನನಗೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡ, 1 2 3 4 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. Was the government of India approach to the pandemic correct? ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. Yes, it was correct. No, it was not correct. ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ, ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. He is not a
ಕಿಲ್ ಜಾಯ್ ಫೆಲೋ, ಚಕ್ ಅಂತ ರೈಫಲ್ ತಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಮೆಚೂರ್ ಫೆಲೋ. So communication is important, and as I told you in the beginning, one of the things I found from people in Karnataka where they were very poor communicators. They could not form sentences properly, got nervous when the questions were asked, and they were not able to complete because, maybe they have had no experience or no background or whatever. I don't know why. Those who are able to communicate score well over those who are not able to communicate. Because it's an impression, If I ask you a question and you give me an answer, and if you give me an answer that is according to you, not the right answer, there is no right answer. So communication is very important. The third quality that is very important for all officers is what I call zeal. ZEAL. ಹುಮ್ಮಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 8ನೇ ಸತಿ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ, 3ನೇ ಸತಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನಾಗ್ತದೋ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಸುಡುಗಾಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ಯು? ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಿರ್ಬೇಕು, ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಮಾನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ. ಝೀಲ್, ಹುಮ್ಮಸ್, ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನೀವ್ ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ನಗೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಬೇಕು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಇವನು ವಿನ್ನರ್, ಇವನು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವಿನ್ನರ್, ನಾಟ್ ಎ ಲೂಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಂಗ್ ನೋಡೋದು, ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಯೂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ಮೈಯಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ವೇಷ ಹಾಕು, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಯು ಅಡ್ಮೈರ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎನರ್ಜಿ, those who have something to give to society. And if you are going and telling them, I want to be an IAS officer or IPS officer, or whatever service you are interested in, what is it that you have to give to society? ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಓಕೆ, ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ? ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು. Very important to have zeal. Zeal ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, zeal, intellectual equipment and truth. Now what is the meaning of truth? I have told you. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ Mr. Rao told me, you don't know the answer to a question, which is a opinion. You don't know. You don't have the thing. You, instead of saying bluffing something, you say, I don't know the right answer, but I can think a little bit and I can develop on it. So that means that you are willing to concede that you don't know the answer, but you are willing to think it through. The process of thinking is very important. So it is very important to be truthful to yourself. And you must be, very important quality is you must be balanced.
See, when you join the system, the government, you must try to make sure that whatever the government does is implemented by you well. You must make sure that you are able to get on with people. You must make sure that you don't get into a conflict situation all the time. Jagadaganta agirbardu. So that quality is what I call balance. It doesn't mean doing wrong things. It doesn't mean to be a yes man. Elladukku annodu. That's not being balanced. If you go to the interview, you cannot say, I don't believe in the Constitution of India. You cannot say that, I don't believe in democracy. I believe in Naxalism. You cannot say, I don't believe in the rule of law. That shows an imbalance in the mind. And that is not going to help. Balance is a proper perspective on matters that bear on the government. That is the meaning of the word balance. So not to have extreme views is a matter of balance, because this is a interview for getting into the civil service. So therefore the sense of balance is also very important. And finally, as part of the officer-like qualities, a certain amount of frankness. That is, if you are advancing a point and deliberately the board will say, but this is also something else, ontara conversation ettidre. You try to stick to your point. You try to pursue it. And ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನೋ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವರು ಏನೋ ಬೇರೆ ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯೂ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. There must be consistency, because consistency means that you have a certain character to yourself. Very important. So I can think of many qualities, but they are not relevant. Adanella yochna marta hodre amele you will have to be a superman. That is not the intention at all. This is how you must come across. Being truthful, being a person of good intellectual thinking, equipment, having communication skills, having zeal, having balance, and finally, frankness or consistency. Do you have any questions about this? Yes, sir. Sir, what about the service part, like dedication to service? That must show in your answers, yeah? And if at all they ask us, what are the 3 qualities the officer should have? Do you include that? Whatever you feel, you include. There is no right answer for that. I told you that, Mr. Abhijit. Get rid of the thought that one day answer irodo, ನಾನು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರ್ತಾ ಇದೋ, ನೀವು ಏನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಹೇಳಿ. ಅದು ವೆದರ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ವೆದರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟೋ ಇರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಬಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. ಬುರ್ಡೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅವರಿಗೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್. ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅದೇ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದೇ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಏನ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರ್ತದೋ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳೋ ವಿಧ ಏನು, ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಬಿಲಿಟಿ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಝೀಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, and you should be truthful. Sure.
That is how I want you to approach the area. I'm not going to coach you on what answers you must give. Che. That, don't get that coaching from anybody. Where is your personality? If you are going to be coached, ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. Who are you, Abhijit? Who are you, man? Time you stood in front of the mirror and said, who am I? What am I? ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಹೋಗ್ಲಿ. What do I believe in? So if you believe that survey, why you are joining the service? Because I want to serve society, I want to help, ಹೇಳ್ಬೇಕು. But it must not be ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That, it just sounds hollow. Do you follow what I am saying, Abhijit? Sure, sir. Huh? Got it. Got it? Good. Got it. Any questions, Mr. Govindraj? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇನೋ ನನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. These are all abstract questions. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. If you have given an opinion and if they have rebutted it and given some other point, you must have the consistency to carry your opinion through. ಅವ್ರು ಏನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದು ಬೇರೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನೀವು ಸರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಯು ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಕಮ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್, isn't it better? ಅವಾಗ you should say illa, it is not better because those who are most vulnerable require it, and the infrastructure is limited. So government of India is concentrating its resources on the most vulnerable groups of society. ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಿಮ್ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ನೀವು ಡೋಂಗಿನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯುವರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೆಲೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. And most of the problems arise, as I have seen, people get low marks because they are not truthful to themselves and they have not thought about it. After all, when you go for the interview, what are the points that you have to prepare? It's not great, yeah. They are not going to ask you about astrophysics. They're not going to ask you about 7 or 8 subjects are there. I told that to Sagar last time, you should be thorough about it. Ashte. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ? ಅದು ಆತಂಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏನು ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ನೀವ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. What do you think of the India-China conflict? Udarne. Yes, India had a conflict with China on the borders because China was aggressively occupying our places. But we taught them a lesson. We put them back thanks to the effort of our army. Now, do you think China won the war? No, China did not win. We won the war. No, China won the war, sir. You are right at the end. It shows that you are not having, because you don't have the maturity. No, the thoughts that you have are natural. ಯಾವುದು unnatural thoughts ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವರು ರಿಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್.
ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋ ಬಾರೋ ತರ ಇರಬಾರ್ದು, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಝೀಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕರೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇವನು, ಏನ್ ಇವನು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10, ಸಾಯಂಕಾಲ 10. ವಾರಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 400 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1200 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ತುಮಕೂರು DC ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ಹಿರಿಯ MLA ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಬಂದ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಅವರು MLA ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ನು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಈಗ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡವರು, ನೋಡಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಾಳನ್ನ ಹಿಸಕ್ತಿವಿ. ನಾವು ಒಂದ್ ಕಾಳು ಹಿಸಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಸಕ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬೆಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್. ವೇಷ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿರೋ ನೀವು ತೋರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. I honestly emphasize, be truthful, be yourself. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ what are the kinds of subjects you should prepare? Very important. First, you must be thorough about all the subjects you have offered in the IAS exam. The subjects, lower or higher or whatever special subjects you offer madidira, you must be thorough. Yen offer madidri Govindraj neevu? Sir, Kannada literature, sir. Kannada literature. Neevu Sagar? Anthropology. Neevu Yura? Sir, Kannada literature. Beautiful. Kannada literature, such a fantastic thing. Keltane, who are the Gnanapith awardees in Kannada? Kannadadalli Kannada Gnanapith award ಗೆದ್ದಿರೋರು ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ್? 8 ಜನ ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರು? ಸರ್, ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ವಿಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು, ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು, ಯು ಆರ್ ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವರು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದು? ಒಂದ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ 8 ಜನ. ಸೊ ಸಲೀಸಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದೇನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅದ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನದ ಮೂಲ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ತುಗ್ಲಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಗ್ಲಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ತುಗ್ಲಕ್? ನಾನೇ ಒಂದು 25 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ತಾವಿಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿರೋರು, ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತಿರೋರು, ಟಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಬಾಲ್ನ, ಓರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ತೊದಲ್ಬಾರ್ದು.
ತಲೆ ಪೂರ ಬೆವರ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಅರೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಂತ ಆನಂದ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ person coming for the interview answers confidently and answers, in a rational manner, not ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. Very important to study your subject. They may not ask anything at all because ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೇನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋದು. But interview may take a life of its own. The questions asked may be completely different. Kannada University is located in Hampi. What is the importance of Hampi ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Hampi was the seat of the Vijayanagar Empire for nearly more than 300 years. Vijayanagar was the bastion of Hindu kingdom. Who was the most prominent king of the Vijayanagar dynasty? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆರ್ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ, ಯಾರೋ, ಎನಿಬಡಿ. ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಟರ್ನ್ ತಗೋಬಹುದು ಹಿಂಗೆ. Why did the Vijayanagar Empire lose the battle of Talikota? ಟಕ್ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗ್ತದ? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Presence of mind. So, in special subjects, whatever you have given, have familiarity with that. Secondly, ನಿಮ್ಮ academic subject, ನಿಮ್ಮ academic specialization, qualifications. I think Mr. Sagar did B.Tech from Surathkal. Govindraj, you went to BMS college, ಅಲ್ಲ? ಇದು MVJ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್. MVJT, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಭಿಜಿತ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ that is a area you should be familiar with your subject in a broad sense. They are not going to ask about specific topics. I'm saying that is an area you should be familiar. May or may not get anything. Okay. Just identifying the areas in which questions are likely to come up. Third, about your state. Key issues facing your state of Karnataka. For instance, it may be, why is COVID spreading so rapidly in Karnataka? Despite Karnataka being a very knowledgeable state, IT state, why is COVID spreading so rapidly? There is no right answer or wrong answer. There is only one answer, which is your answer. I am not going to coach you on what you should say. I am not going to spoon feed you. I am only trying to put you into a proper mental frame for answering. Or why is IT you are a computer science guy, why is IT so prominently located in Bangalore? What could be the answer? Do you think government has had a role in IT development? These are all intelligent questions that bring out the true worth of the candidate. The fellow has thought about it. He has not been blind to the environment. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ.
So, one is your special subject. Second is the academic qualifications you have. Third is the state of Karnataka. State of Karnataka, they will not know more than you, Papa, unless that fellow sitting on the board is from Karnataka, which he could be, I don't know. But it may be who in your mind is a prominent figure in Karnataka? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ who is the one person who is very prominent in Karnataka? ಅದರಲ್ಲಿ there is no right answer. ಇವನೇ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್, ಇವಳೇ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Why does Karnataka have so much of poverty in Hyderabad, Karnataka region? What could be the reason? So Mr. Sagar comes from Bagalkot or Bijapur. Why is that area depressed compared to the other areas? Why has there been so much deforestation in Karnataka? See, those are issues that one should be familiar with. What do you think of the dispute between Karnataka and Maharashtra? It's a very emotional question. ಯಾವ ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ಸು ಕಚಡ ನಾವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸ್ಲಂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, the border dispute is because of the land that is claimed by both the states. Maharashtra's argument is that Marathi speaking people who are in Karnataka actually belong to them, Belgaum. Our view is that they are fully integrated in our state, and the division has been done by the Linguistic Commission, 1955 or whenever. There is no right or wrong answer. Similarly, why do river dispute happen? Because the river starts at one point and flows to another, like the Kaveri. So Tamil Nadu says because the river has originated, river is flowing into Tamil Nadu, it must have more access than we do. Various agreements have taken place, but they have not resolved the issue. This is the tussle between the upper riparian and the lower riparian states. It's just a question of presence of mind and general knowledge. I'm just picking out from random and telling you. The state of Karnataka is very important. Okay. Then matters of general knowledge. General knowledge leading to your background. For instance, both Mr. Abhijit and Govindraj, they have a technical background, right? Computer science. Yes. You also. So there is now an attempt being made to regulate these big technology majors like Google, Facebook, and others. What do you think of it? What do you think of this regulation of Google and Facebook? Well, you must have thought about it. You must give some intelligent reply. So how does the board separate the brilliant fellow from the useless ordinary fellow? By the replies they give to these questions. The fact that he has thought about it, the fact that he has read it, he has assimilated it, he is able to give an answer. One more aspect which is important in the context of general knowledge is the freedom movement. Very, very important about the freedom movement.
Now we are celebrating the centenary of Jallianwala Bagh. Have you heard of the Jallianwala Bagh? Yes or no? That's all. If you have heard, you say yes. If you have not heard, you say no, I don't know. Because Yes, they sir. are asking about Lal Bagh. They are asking about Jallianwala Bagh. What do you think is the contribution of Jawaharlal Nehru to the freedom movement of India? Do you think that Sardar Patel was right in arguing that an All India services must be created for India? What a beautiful question. Whether you are anthropology or computer science or Kannada literature, your quality of mind comes out in answering that question as to whether All India services have served the cause of the country or not. And balance, if you are appearing for the All India services, and if you argue, no, All India services have not served the cause of the country, then it means you're imbalanced. In what way has it served the cause of the country? Uniformity in administration, problem solving. There may be a lot of questions on the bureaucracy. Why is there corruption in the system? There is no right answer and wrong answer. How do you solve the problem of corruption? Well, sir, there was a very good scheme in Karnataka that tried to do it. It was called Sakala. It tried to ensure that public services are delivered to citizens on time. And it also made sure that if they were not delivered on time, they were fined. People were fined. That shows that this fellow has good general knowledge. He's thought about it. He's able to put things together, assimilate. And it can go on. Do you think Sakala is successful or not? Well, it has had limited success because, the kind of importance given to Sakala has decreased. And also too many services have brought under the Sakala fold. Earlier it started with 50. Now it is some 1,000 things have to be done under Sakala. So it is not being monitored effectively. Unless a thing is monitored properly, it cannot be a success. So, are you able to follow what I am saying, or am I just talking to myself? So following, sir. I don't want to strain my vocal cords if you guys are not listening to me and assimilating. We are getting. I'm doing it only out of regard for Govindraj, what's his name? Somshekhar, sir. Somshekhar. But if you are not getting anything, then we can say goodbye to each other and you can do whatever you are doing and I have better other things to do. Illa, sir, No, sir. yeah, following. What I'm trying to say is, it is the quality of the mind that comes in the interview. All of you have a mind, otherwise you can't sit here. Some of your minds may be muted, you may not have given expression to it. Yochita madirlari. It's the time to start thinking about these things. General knowledge andre not Battle of Plassey when Mughals invaded India. That is okay. That is some. Then the general knowledge is know what is happening around you. That is general knowledge. So preparation should be in terms of your special subjects offered for the exam, your academic qualifications, about our state of Karnataka, various aspects of the state, about general knowledge relating to your own specialization, relating to important leading developments that is happening in the world. Leading developments nationally and internationally. And remember, it is not a quiz competition. Do you know the capital of Albania? Anta yaru kelala nimge. Obviously, you need not know the capital of Albania.
Since you don't have economics background, they will not ask economics questions. But a good economics question would be, do you think the IMF has helped in the post-pandemic world? ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು IMF special drawing rights ಅಂತ. And regarding Sagar's thing, I've adequately discussed with him last year how we should do it. I won't go into it again. Okay, sir. Anything to work on, sir, this year? Anything I should work on? So, in your case, you have to do some introspection on how you did, and you did well last year, if I remember, Allah. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? Sir, 152 ಬಂತು, sir. Out of 275. ಎಷ್ಟದು percentage wise? 56%. Do you think you got the right marks or little less than what I felt less, sir, actually. Above 60, at least I expected. Was there anything you didn't know, Sagar, last year? In what way? Actually, my anthropology, I didn't brush up, sir. That was the mistake. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು anthropology-ಯಲ್ಲಿ? They asked about Egyptian civilization, Mayan civilizations. And how many questions on human evolution also came that were in depth, not any shallow questions. So ಯಾರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? Mostly, sir, he might be professor because the evolution questions were too in depth. Yeah. So that happens, that's why I say you must be familiar with your special subjects. Yes, sir. Don't neglect it. ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಲಿಟರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And it is interesting that the gentleman who has done engineering has done anthropology. It's obvious that he has done it because he thinks the exam marks will be more. So the questions will be quite tight. Yes. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಸಾಗರ್? Karnataka, not much, sir. They asked only Bangalore metro why it got delayed. Only one question they asked. Why was it delayed, Mr. Abhijit, Bangalore metro? Sir, many because land acquisition issues were there. Correct. Land acquisition was one major stumbling block. ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. The sentence must be well formed. And repeated intervention in the courts because of this. They went to the court, challenged the award, and therefore there was a lot of delay. Something like that. ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಗರ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಾ? Like on economy, they asked, sir, why the economy is slowing down, not because of for pandemic. If we see there is a consistent decline in the economy. Yes. That's why. The general knowledge is leading national and international development. Yes. And it's not as though they have got a right answer in text itkondu ide right answer ಇವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಒಂದು 35 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಸಾಗರ್? No, sir, 25 minutes. First time it was 40 minutes. So one thing is, what I would like to request all of you to do when you go for the interview is there must be complete concentration on the interview. Mind, body, speech, everything must be focused on the interview. That is the only thing that matters. And when you focus, it must be on the present. ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದ, ನನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೋ ಆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ.
ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ, ಲಕ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾ. ಯಾಕೆ ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಗರ್, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್, ಐ ಗಾಟ್ ಲೆಸ್. So it's okay. It doesn't mean that the world ends there. ಏನಾಗಲ್ಲ. By how many marks did you miss the service, Sagar? By 15 marks, sir. 1.5. Yeah. ಅಂದ್ರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ you would have got ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು? I would have got some lower services like postal service or Indian information service. Okay. So you can tell Mr. Govindraj, and you can share your experiences with both of them. ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Sure, sir. I know them already. ಹೇಳಿ. Let me also hear what happened. You want me to brief the last year? Briefly. Yeah. Actually, the interview started with my work profile, sir. So since I worked in Power Grid Corporation of India, they asked about 9 p.m. event that happened last year. So I explained them how we could able to save the grid during that time. Then there were some follow-up questions on that, like how to deal with states and what are the technologies used by our organization. These were the questions asked by chairman. Then followed by the first member. Watching movies was my hobby. So first member took up on that, and he asked me which movie I watched. Then we had discussion on movie named Article 15 that I had watched. So from that we moved to the social issues. So because the movie explicitly dealt with social issues. From then he asked me about anthropology. He asked what is the oldest tribe of India. For that I had no answer because as far as my understanding goes, there is nothing called oldest tribe in India. But as for few experts, the Andamanese tribes are the oldest, because again that is a debatable issue, and the argument continued to the second member also. I think the second member might be professor from some university. So he asked about human evolution and some very specific questions like why the size of human skull went on decreasing, but the size of human brain kept on increasing. So that was again, it was part of anthropology, but it was a tricky question because no archaeological findings or any studies have been able to prove why the human skull size kept on decreasing despite the size of brain increasing. So then we had conversation on that, sir. Then after that, sir asked about, he moved on from anthropology to again my work area. He asked about wind energy, like what are the advantages and disadvantages of wind power. Okay. So that I could answer well. Next, coming to the third member, he asked about what is GDP. He asked me the definition of GDP and what are the components of GDP. Then we discussed about why GDP is declining consistently from last 3 years. Then I told about the interruption caused because of demonetization and GST, other things. He was of the opinion that how could GST lead to decline in GDP. He was not in agreement with that point. So again, I could explain how it impacted the MSME sector, where they don't have the necessary technology to cope up with sudden changes that are brought through GST. So he was okay with it. So again, the third member mostly asked question on economy, and then he was asking why the companies are not Really? So he asked like because of pandemic, companies are moving out of China and they are going to Vietnam and other countries, but not to India. Correct. That was a specific question. Then then I told about the issues in labor laws, then other various regulations that are tough in India. Very good. Yeah. So then we had a discussion on that. Then finally coming to the fourth member, again he switched back to anthropology because he understood that is my weak area. So again he started asking about Mayan civilization. He asked, do you know about Mayan civilization? What was their capital? What was their race?
Then I said, I don't know. Then he asked about, at least you should know about Egyptian civilization. For which again I said that also I don't know. And he asked, what was the race? Was it the Mongoloid race or which race was there? Then he asked, what was the race of the American people and how did people reach to the American continent in the first place? So again, it was in-depth questions of anthropology. So which I couldn't tell properly. Then finally asked about one question related to Bangalore, that is why Bangalore Metro couldn't complete in a faster manner compared to Delhi Metro, which took. So again, I answered the same thing, that the issues with land acquisition and the administrative problems. And Bangalore, I also said that Bangalore has a hilly terrain compared to Delhi. Delhi is a plain area. So technically also there were some difficulties in Bangalore. So that was it. Then finally, again, he asked about some Egyptian civilization question, which I couldn't answer. The member himself told, why you are unable to answer anthropology questions? Are all these are part of your syllabus or not? He asked. For that, I said, no, they are not part of syllabus. So that was the ending. Final. What do you think your weakness was in the interview? I felt, sir, like I should have read the anthropology and revised and went. I think that would have made all the difference. Had I conveyed that I'm a little bit confident in that, maybe they would not have grilled me on that. Any question that they would have gone on to other things. Yes. That is a very good point. You should note. Yes. If you have a weakness, they will pursue that. Yes. It's natural. Yes. And the weakness was in anthropology, a special subject that he took, whatever his subject was. So, and his answers are very good in all the other areas. No issue at all. So likewise, in Kannada literature, they can open it up in such a big, they may or may not know about Kannada literature, but they know enough to find out whether your knowledge is superficial or substantive. That is something they will find out. So you have to be thoroughly prepared. That is the key. So, Mr. Abhijit, what do you make of the very frank and candid explanation of Mr. Sagar Wadi? Sir, What did you learn from what he said? sir, that's the sir. What are the main subjects? So, have to be thorough, sir, and we should learn to articulate them beforehand so that we can't stumble there. And otherwise, normally answering, that will be a better, sir, in a natural way. Yeah, sorry, go ahead. Exactly. One thing I want to tell all of you, I told Sagar last year, see, unfortunately in our schooling system and college, they don't teach you how to articulate. And so we tend to swallow words, we tend to speak. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಅಭಿಜಿತ್? Sir, English ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇವರೇ ಗೋವಿಂದರಾಜ್? Kannada, sir. So you are lucky. It's your mother tongue. You can speak in a beautiful manner, and there will be a good interpreter, translator. But so far as Sagar and Abhijit, I suggested to Sagar. Yes. One, watch the BBC every day. Get an idea of their accent, how they speak. I'm not saying get the English accent. Articulate your words well in a manner that the board will understand. Secondly, to know the sound of your own voice, read a newspaper loudly, an editorial. What paper do you read, Abhijit, in your house? Sir, The Hindu and Prajavani. Very good. So open the Hindu, center page alli left hand side editorial ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ and pause ಮಾಡಿ, full stop ಇರೋ ಕಡೆ full stop ಹಾಕದ, ಆಮೇಲೆ ಓದ್ದ, ಏನಾಗ್ಲೂ ಓದಿ, and automatically you will come to hear the sound of your voice and you will also come to
put the sentences in proper perspective. Because one very important quality in communication is to articulate what you're saying. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಕೂಡ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಮೈಂಡು ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಮೈಂಡು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಸಾಗರ್ ವಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂದ ಗೋವಿಂದರಾಜ್? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವರ DAF ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ, GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ DAF ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆತರ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ GDP ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದೆ. ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕಪ್ಪ. ಪುಕ್ಷಾಟೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು, ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೂ ಆರ್ ಯು. ಈಗ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇಬ್ರು ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಟೈರ್ 2 ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ? IT ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. IT ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಹೇಳೋದು ಸರಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇರೋರು ಒಳ್ಳೇದು. 1-2-3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಗೆ, ನಮ್ ಸಾಗರ್ ತರ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್. ಬಟ್ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ದಡ್ಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನೇನು ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಗರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಡೋಂಟ್ ಮಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಒಂದು 6-7 ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ
You must be involved. You must get a good feeling. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೊರಗೆ. ನೀವು ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಹೊರಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ indicator of who we are. Of course, they also know that when you go for the interview, every candidate will be nervous. So therefore, they begin by asking easy, welcome, what is your name? I mean, where are you from? How was it? Was it a long journey? ಏನೋ ಆ ತರ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು to put you at ease ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the area in Karnataka of maximum rainfall? Onthara ಏನು is not very difficult to answer these questions. Why does Karnataka have such a large arid area? Andre low rainfall area. So things like that, yeah. What do you think is the difference between a landlocked state and a state with a port? Can you give an example of a landlocked state in India, South India? Yaudre, Abhijit? Telangana, sir. Correct. If you are concentrating, the answer will come. ಲೋ ಯೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹಾಬೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹಾಬೀಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಹಾಬಿ? ಸರ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೈ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ BV ಅನಂತರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಗುಡ್. So where did you last travel? Atra, where did you last travel? What do you feel? What does travel do to a person? The right answer idea. Namma ನಮ್ಮ ಏನೋ ಹೆಸರು ಟಾಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಅವನ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? What did you put as your hobbies, Abhijit? Sir, reading and collecting books. Okay. And watching Kannada art movies and writing poetry, sir. Beautiful. So what was the last book you read, Abhijit? Sir, last book I read was Shunya Sampadane, sir. What does it say? What is its message, etc., etc.? Did you read any book in English last? No, sir. But I am writing on translation, sir. So you see, you have to develop your interests. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ ನಿಂಗೆ? ಸರ್. ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಬಹಳ ವರೀಡಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಏನಪ್ಪ ನೀವು, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಕಸ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್, ಬಹುಶಃ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಸರ್. ಒಂಥರ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ and Mr. Abhijit and also Mr. Wadi. You are all fortunate people, I say. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋಕೆ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. That's what I feel, honestly. I feel that each of you have a great opportunity to establish yourself. And the way you establish yourself is by bringing out your correct personality, your true personality. By being honest, by being truthful,
by having zeal, by having good communication skills, by being frank, by thinking about the answers you are going to give, by knowing about your subject, especially the special subject you've taken, about your state, about your academic background, by knowing about leading issues of the day. And certainly, I think a lot of questions will come about the COVID pandemic. And it can be in a very different manner. They can say that, look, it is said that COVID started in China. Do you think the world should punish China? ಅದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಟಾಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ. Whatever you say it well. Say it properly. Sentence to sentence. Look them in the eye. Don't be nervous. Devar suruvad beda. Modulbedi. How old are you, Govindraj? 34, sir. Good age. And how old are you, Abhijit? 27, sir. You are not fresh out of college. Life ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ. So finally facing the interview is actually facing yourself. ನೀವು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪದು. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರ್ತದೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಮಿರರ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಿಂಗೆ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಆಹಾ ನಾನೇ ಇದು ಅಂತ ಅದು ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಉಡಾಫಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ look at a bride. ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. It is personality test. ಅದಕ್ಕೆ I began by saying, understand what is the purpose of the interview. It is not a quiz competition or a debate. It is a personality. Okay. Any other questions, Appa? ಸರ್ ಸಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂಬೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸರ್. ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. One of the reasons for COVID spreading in Bangalore is because COVID appropriate behavior is not practiced. ಮಾಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಸ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We are not maintaining that kind of protocol. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಗೋವಿಂದರಾಜ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೈಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಏನೇ ನಿಂಗೆ? ಇಷ್ಟ ಸರ್. ಇದ್ದಂಗೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಬಂಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಐದರ್ ಹಿ ಡಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿ ಹುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 1,00,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. See, them telling that another area does not have as much COVID as Bangalore does not disprove your point. You follow what I'm saying? Logic is important in these aspects. Okay. But I'm glad you're thinking on those lines. And that's what I mean by being frank. Consistency. More than frank, it is consistency. ಅವ್ರ ತಪ್ಪೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಆತರ ಏನಾದ್ರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೆಂಗ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನೀವೇನು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಝೋಂಬೀಸ್. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೂ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಸಾಗರ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬಹಳ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಗರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ? ನೆವರ್. ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಸಾಗರ್? They will simply keep quiet. They won't. ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. Yes. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. So there is no need for you to fear, but balance ಇರಬೇಕು ಗೋವಿಂದರಾಜ್. Because see, tomorrow ನೀವು ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಗೋವಿಂದರಾಜ್? IAS. ಮತ್ತೆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಗೌರವ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಹೌ ಯು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಣಪ್ಪ ನಿಂದು? ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್. ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ, ಏನ್ ಸರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಗಿದ್ರು. ಈಗ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀ ಅಭಿಜಿತ್? ಸರ್ IAS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. IAS. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ IAS? ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹೇಳಿ. ಅದು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. Young age, I have seen some officers who have inspired me. Whatever, I'm just giving. I believe you can do a lot of work in the IAS. You can impact maximum number of people. Whatever you want, you say. But it must be truthful. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬರಬೇಕದು. And I told you they will interview at least 1,000 fellows in the season. They will know who is being truthful and who is being, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬುರ್ಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Who are these two people? Appa is Sneha and Brunda. ಯಾರು ಇವರಿಬ್ರು? ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಇವರಿಬ್ರು ಯಾರು? ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್. ಅವ್ರು ಇನ್ನು UPSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್. Ask them to put on the video. I want to know who they are. Please ask them to put on the video. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹೇಳಿ. ಬೃಂದಾ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಅವರೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. So again I emphasize, there is no right answer, there is no wrong answer. There is only one answer, which is your answer. ಓಕೆ. ನನ್ನ ಕನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ರಿವರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನನ್ ಕನ್ಸನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಹರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಂದಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಯಾಕೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಹರ್ಟ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಆ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳೋದು ತೂಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸಾಗರ್? Yes, sir. Balance. Substantive. Yes. You are free to give whatever answer you want as long as you thought about it, as long as it is coming from within. Right. Who are these two ladies? Yarama, Sneha? Sir, man Sneha, sir. What are you? You are also appearing for the interview? No, sir.
We are just preparing for UPSC marks. Okay. Anything else? Okay. Sagar, you are quiet. I'm sorry, I didn't give you much opportunity because you've been all this. Last year itself, I Yeah. was sure that in fact, I told you, Sagar, ige olle chance ide. Yes, sir. Don't worry about it. It's all right. Yes, sir. We'll try again, sir. Give your best shot. Sure, sir. ಈಗ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಝೀರೋಗ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. So Sagar, what are the things you are going to do differently this time compared to last time? This time I won't leave my anthropology, sir. I am going to revise it at least twice. Then I think other things regarding my state, my district, I have already worked upon. Very good. So my job anyway, I think I am pretty much confident and I can answer anything. Electrical engineering and job, I don't have any issues, but still I won't leave any chances. Still I will revise my electrical engineering. Good. Good. Yes. Now I'm sure you will get it this time. I'm positive. I have doubt in my mind. Thank you. And Govindraj, I'm sure you will also get it. Thank you, sir. Because, you know, you have got the capability, you have the ಗತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ. ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, when you go for the interview, think you are going to a picture. You must enjoy yourself. If you think the weight of the world is on your head, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ, ಕೈ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇಂಪರ್ಟಿನೆಂಟ್. ಏನೋ ಕೇಳೋ, ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳೋ ಅಂತ ತರ ಎಲ್ಲ. I know who I am, sir. I am here to tell you why I should be selected for the IAS. ಅಷ್ಟೇ. And similarly, Abhijit, you are a young man. You are capable of doing well. Give it your best shot. Sure, sir. Okay? Sure. Right. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಬನ್ನಿ ಸೋಮಶೇಖರ್. Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರಪ್ಪ ಇವರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ನೋ ಸಾಗರ್ ವೆಲ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಸತಿ. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ವೆಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. Oh, you didn't tell me that. I didn't know that you did the interview last time. I told. Oh, so how much marks you got, Abhijit, last time? Sir, my result is still withheld, sir. It's in a court case, sir. Oh, why? Sir. Because of certification issues, sir. Date problem was there. Certificate date. Certificate of your degree? No, sir. Is EWS certificate, sir. Okay. So in the when you went for how much time was your interview last time? Time, sir, 25 minutes around. And what are the areas you think you could have done better? Sir, I would have said about my hobbies, sir, writing poetry and all. I would have articulated well. Otherwise, economics, especially the current affairs, sir, budget and economic survey, I would have read, sir. Right. Good. ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಾನು 1.5 ಗಂಟೆ ಶೂರ್ ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಓದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸಮೀದ್ ಅವರು ಓದಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಉಳಿದವರು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ.
ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಸರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, 5 ಯೂನಿಟ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಓದಿ ಸರ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಾಜಮಾರ್ಗ 2ನೇ ಪುಸ್ತಕ, ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆ 2 ಓದಿ. ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು 2-3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ, ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ನನಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಈ ಸತಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಿಜ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ, ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಜ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಂದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥರೋ. ಎಸ್ ಸರ್. ಗುಡ್. We can have another conversation after 1 month, Somshekhar. Yeah, true sir. Okay sir. Tell me how they are ready for the exam. ಒಂದು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 1 week ಅವ್ರು ಹೋಗೋಕಿನ ಮುಂಚೆ. They are very mature people. They don't require mock interview and all. Sir, even actually what they require is confidence and presence of mind. Because ಎಷ್ಟೇ ಮಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು remain a mock. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬರ್ಬೇಕದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಿದ್ರು ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್. ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಮೇಕಪ್. ಯಾವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಜ ಸರ್. ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರು ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ ರೀ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ ಹುಡುಗರ್ನ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಚೆಚ್ತಾನ, ಅವನು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ. ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೋ, ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಉತ್ತರ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಸರ್. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ನೀನು, ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇರೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಅವರು? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅಂತ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಈಗ ಅವನ್ಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರು ಬೇಕಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಕೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಟ್ರೂ ಸರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಗಾಳಿ ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗಾಳಿಪಟ ನೋಡಿದಿರೇನ್ರಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್? ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರ್ದಂಗೆ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. IAS ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢತೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿ, ನಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೇರೇನು ಓದಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ.
ಆಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ SP ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಒನ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಓವರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 100 ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, 100 ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅದು ಮಾಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. These are the things I must be thorough with. 1, my special subject. 2, my academic background. 3, my work experience, if any. 4, knowledge of the state. 5, general knowledge. 6, special issues facing the state and the country and the world. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, this is what, and then how am I going to prepare? I'm going to read the papers correctly. I'm going to speak loudly. I'm going to become articulate. I'm going to be confident. I want to look smart. I want to think smart. I want to be smart. My body language is important. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ತದೆ? ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇದು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಹುಡುಗರು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಾಪ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. What is the use of all that, ರೀ? So that's what I'm saying. You have a mental plan and you execute it, and you have a very ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೈ ಹಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವರು. ಸಾಕು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ಏನ್ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೆ ಸಾಗರ್ ಅಂಡ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಅಂಡ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಅವಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ನ. ಎಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಅವಳು, ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೇಡಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಹಂಬಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವಳು. ದರ್ಪ ಅಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನೇ ನನ್ ತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಗಳು ಭಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನೀವೇ, ನಿಮ್ ತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಆ ದರ್ಪ. ದರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸರ್. ಅವರು ಏನೋ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಗೆನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕರ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದು. So shall we conclude now, Somshekhar? Yes sir, yes sir. All the best. Yes sir. All the best. Ella ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿಪ್ಪ. Sir, thank you sir. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು sir. Thank you sir. Thank you. I would like to see you come out in flying colors. Each one of you. Govindraj, Sagar, Sir Abhijit, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ for the interview. I want to see you be successful. Get the service of your choice and be very honorable officers in the service of our state and country. Okay? Sure. ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you sir.